Please welcome to the stage, Areli Far. בוקר טוב, ברוכים הבאים. איזה יופי שאתם פה, נהדר לראות את כולכם. קמתם הבוקר להיות איתנו בתל אביב סאמט. אנחנו יודעים שאתם עסוקים, אנחנו יודעים שיש לכם הרבה דברים לעשות, אבל בכל זאת אתם איתנו, אנחנו מעריכים את זה. המון תודה לכם שהשקעתם מזמנכם כדי להיות איתנו פה. אנחנו חוגגים כמה חגיגות היום. קודם כל תל אביב סאמט זה האירוע שאנחנו הכי אוהבים, שאנחנו הכי נהנים ממנו בשנה, אבל יש עוד כמה שמחות שנדבר עליהם מיד. שמחה ראשונה, אנחנו חוגגים 10 שנים של תל אביב סאמט. זה הזמן למחיאות כפיים סוערות, כן, זה הזמן. 10 שנים שאנחנו חוגגים את הסאמט. הסאמט הראשון היה ב-2012, למי שזה חשוב לו, בנמל הישן של תל אביב. היו 200 איש, היינו מאושרים עד הגג. יש פה אנשים אגב בקהל שהיו בסאמט הזה. 2013 היה הסאמט הראשון שלי, דיוויד אינטרקונטיננטל. היו 600 איש, אמרנו יותר מזה לא נצליח להגיע. עברו 10 שנים והיום יהיו פה כ10,000 אנשים. 10,000, מחיאות כפיים, כן, זה הזמן. מדהים, מדהים איך הסאמט גדל, איך הסאמט התעצם, ואנחנו גדלנו יחד איתו. אגב, מי שעכשיו עושה בראש את הקלקולציה, 2012, 2023, איך הוא הגיע ל10 שנים, היו שנתיים של קורונה בדרך, אנחנו לא סופרים אותם, אנחנו מדייקים בנתונים. אוקיי, אז מה יהיה לנו פה היום? יהיו לנו כ-65 סשנים בנושאים מרכזיים. אגב, התייעצנו איתכם, שאלנו אתכם, מה הם הנושאים המרכזיים שמעניינים אתכם? לקחנו את הפידבק שלכם ולפי זה בנינו אותם. בנוסף, יהיו פה יותר מ-64 ספונסרים ופרטנרים שהם נמצאים איתנו פה, תוכלו לראות אותם בבניין מאחוריי וגם בפלייגראונד, הרבה ניסיון. יהיו פה 10 hands-on labs בהם תוכלו להתנסות הלכה למעשה. איך עובד הענן? בואו לעבוד, ויהיו גם אנשים שיעצו לכם, ויהיו פה יותר מ-50 לקוחות על הבמות שידברו ויסבירו איך הם משתמשים בענן, איך הם מפעילים את הענן, מה הניסיון שלהם, איך נכון לעשות את זה. נקודה נוספת שחשוב לי לציין, 95% מהסשנים פה הם בעברית, יעשו את זה אנשינו בעברית. בנוסף, כל הסשנים מוקלטים ויעלו בהמשך ליוטיוב, כך שמי שירצה לחזור ולשמוע עוד או להמליץ לעמיתים לראות חלק מהסשנים, תוכלו לעשות את זה, וטוב שכך. מבנה היום, יום עשיר, יום מלא תכנים. אני בטוח שלכולכם יש את האפליקציה, תכף אני אתן את הברקוד להוריד את האפליקציה, שכל אחד ימצא מן הסתם מתוך ה-65 סשנים את מה שהכי מתאים לו או לה. שימו לב רק לפורמולה 1, לפלייגראונד של פורמולה 1, אל תפספסו את זה, וחובבי המוזיקה והריקודים שבינינו, די-ג'יי אסף אמדורסקי ירקיד אתכם משעה 3 עד 5, אל תפספסו, תהיו שם. כן, מגיע לאסף אמדורסקי ולרקדנים שעוד יגיעו. מי שלא הספיק להוריד את האפליקציה עם הלוז, עם האג'נדה, זאת ההזדמנות שלכם, יש פה את הברקוד ל-iOS ולאנדרואיד, אחד מהם בוודאות יתאים לטלפון שאתם משתמשים בו. אני רוצה להגיד תודה מאוד מאוד גדולה לשותפים שלנו שלקחו חסות ונמצאים איתנו באירוע הזה. מדובר בחברות עם המון ניסיון, איך להפעיל את הענן, איך לעשות את הענן, איך נכון להשתמש בענן. שוב, אני מעודד אתכם מאוד לדבר איתם, ליצור איתם קשר, להתייעץ איתם, לשאול אותם. הם פה עם כל הצוותים שלהם כדי לשתף אתכם ולחלוק איתכם את הטיפים שלהם, את העזרה שלהם, איך נכון לעשות את זה. אוקיי, לפני שנה ושבועיים, אני רוצה להיות יותר מדויק, במאי, ב-18 למאי בשנה שעברה, נפגשנו פה, הייתי על הבמה הזאת, ודיברנו על זה שאנחנו פותחים את AWS region בתל אביב. אבל לא אמרנו מתי. זה הזמן להגיד מתי. AWS תל אביב region יהיה up and running ופעיל ברבעון השלישי של 2023. זה הזמן למחיאות כפיים סוערות. אוטוטו, זה בא, זה קרוב. אנחנו לקראת סיום של כל העבודה, כל ההכנות. זה ממש מעבר לפינה, הריג'ן יהיה פה. מדובר בהשקעה מאוד גדולה, מאוד משמעותית של אמזון, של AWS בישראל, בשוק הישראלי, בכלכלה הישראלית, ולכל אחת ואחד מכם תהיה את האפשרות להשתמש בריג'ן הזה. ככה, כדי לשים את הדברים על המפה העולמית,
יש לנו היום 31 ריג'נים ברחבי העולם, המפה מאחוריי, 99 availability zones לשרידות, בישראל יהיו מן הסתם 3 availability zones לוודא שאנחנו עומדים, שאנחנו up and running כמו שצריך, והמפה שם של ישראל תצטרף, ואז תהיה לכולכם את האפשרות להחליט באיזה ריג'ן אתם רוצים לעבוד, מה הלקוחות שלכם רוצים, ואתם תפעילו את הריג'ן בישראל. זה יעזור כמובן ללקוחות שצריכים בשל רגולציה להפעיל את הנתונים שלהם בישראל, לקוחות שה-latency חשוב להם, מי שרוצה ישתמש בריג'ן הישראלי. כבר היום יש לנו כמות רבה מאוד של לקוחות שעושה שימוש בריג'נים שלנו ברחבי העולם, רשימה חלקית ממש לא מלאה, ללקוחות תהיה אפשרות לעשות שימוש גם בריג'ן הישראלי, הוא עומד לרשותם. אוקיי, חברים, אנחנו בעידן של מציאות משתנה. מציאות משתנה ובקצב מהיר. בואו ככה נזכיר לעצמנו אירועים שהיו וקורים, אירועים גלובליים ומקוריים שמשפיעים על הפעילות העסקית. קורונה, זוכרים? עבודה מהבית, המודל עבודה היברידי, זה משהו שקרה ממש בשנתיים האחרונות. המלחמה באוקראינה שינתה הרבה דברים בעולם, מחירי האנרגיה הרקיעו לשחקים, שרשרת האספקה העולמית שובשה, אוקיי? גם ברמה המקומית קורים דברים במדינה הזאת. אנחנו במצב מאוד דינמי כל הזמן. ויש גם שינויים טכנולוגיים שקורים שהם לא פחות מ-game changers. אחד מהם שאני רוצה לדבר עליו הוא Generative AI. אני רוב הזמן נפגש עם לקוחות ושותפים ואני אומר לכם שכולם, לא רובם, כולם, הנושא או הראשון או השני שהם רוצים לדבר עליו זה כל נושא ה-Generative AI. מה עושים עם זה? מה זה אומר? הכוונה היא לטכניקה, טכנולוגיה מתקדמת, לייצר תוכן חדש באופן אוטומטי ובאופן מהיר. יש הטוענים שמהפכת ה-Machine Learning וה-Generative AI שאנחנו חווים עכשיו דומה במשמעות שלה ובאימפקט שלה לשינוי שהטלפון החכם או מחשב ה-PC יצר. תחשבו על זה, זה שינויים מג'וריים שהשפיעו מאוד על האופן של כולנו מתנהלים, על היום-יום של כולנו, על חברות, על מדינות, על כלכלות. יש הטוענים ש-Generative AI ו-Machine Learning זה בדיוק זה. הטכנולוגיה מאפשרת לנו לפעול הרבה יותר מהר, להביא לשוק פתרונות הרבה יותר מהירים, היא משנה את כללי המשחק, אוקיי? וזאת גם מהפכה באופן שבו אנחנו נעבוד ואנחנו הולכים לעבוד, וצריך להתארגן על זה וצריך לדעת איך לשמש את המהפכה הזאת, להשתמש בה לטובתנו. אחת החלוצות בתחום היא חברה ישראלית בשם AI21 Labs. אני מתכבד להזמין לבמה את אורי גושן, מנכ"ל AI21 Labs. אורי, בוא תצטרף אליי. אהלן, בוקר טוב. אהלן, כיף להיות כאן. אתה זריז, הבמה הזאת ארוכה, עשית את זה מהר. אורי, שאלה, ספר לנו בבקשה עליכם, על AI21 ועל שיתוף הפעולה הגלובלי שהכרזנו ביחד, אתם ו-AWS. אז קודם כל מאוד מרגש להיות כאן, ותודה על ההזדמנות. AI21 Labs מפתחת שפה ומערכות AI, ומנגישה אותם באמצעות אפליקציות, אפליקציה בשם WordTune למיליוני משתמשים בעולם, וגם כפלטפורמה למפתחים וארגונים. ואני באמת מאוד גאה על השותפות עם AWS. זו שותפות שהתחילה כבר לפני כ3 שנים, שבה אימנו את המודלים הגדולים הראשונים שלנו על הפלטפורמה של AWS ובפרט על SageMaker. לפני כחצי שנה הכרזנו על זמינות של המודלים שלנו ב-SageMaker כאפשרות למפתחים וארגונים להטמיע ולהשתמש במודלים בתוך הסביבת ענן הפרטית שלהם, בתוך ה-VPC. וממש לפני מספר שבועות הכרזנו יחד על שיתוף הפעולה במסגרת Bedrock, AWS Bedrock, שיאפשר לארגונים לצרוך את מודלי השפה שלנו, Jurassic 2, במסגרת Fully Managed Service. כלומר, באמצעות כמה קריאות API פשוטות אפשר כבר לגשת למודלי השפה ולעבוד איתם. אוקיי, תודה, אורי. תנסה רגע לשתף אותנו מה המחשבות שלך
איך ייראה תחום הג'נרטיב AI בשנה הקרובה. עכשיו אני יודע, זאת שאלה קשה, מי יודע מה יהיה מחר, ואני שואל אותך על שנה קדימה, אבל בכל זאת, אתה בתחום הזה הרבה שנים, אתה מנוסה, מה אתה חושב יקרה בשנה הקרובה? אז באמת אני לא נביא, והקצב שהתחום לא רק מתגבש אלא משתנה, הוא לא יאמן. אבל אני כן יכול להגיד באמת מגמות שאנחנו רואים בשוק. אנחנו רואים את התעשייה הפיננסית שמשתמשת בכלים האלה, בכלי ה-Generative AI ובמודלים האלה, כדי לסכם דוחות פיננסיים ולהנגיש את המידע מדוחות פיננסיים. אנחנו רואים בשוק הריטייל חברות שמשתמשות בכלים האלה כדי לייצר product descriptions על סטרואידים, באיכות גבוהה ובפרסונליזציה שלא חווינו לפני כן. ובאמת כמות היישומים היא בלתי מוגבלת. אני כן יכול להצביע על מספר תחומים שעוברים טרנספורמציה ברורה, ואנחנו נראה בעוד שנה, אני חושב, את ההשפעה שלהם. תחום החיפוש, גם בתוך ארגונים, אנחנו נעבור למצב שבו אנחנו שואלים שאלות, והמערכות מצליחות להחזר מידע ולהביא תשובות compositional מורכבות מכל מיני מקורות מידע. אנחנו נראה את עולם הפיתוח משתנה באמצעות הכלים האלה. אנחנו נראה הרבה מאוד מפתחים שעובדים עם מודלי שפה ו-Generative AI בשביל לפתח במהירות הרבה יותר גבוהה. אנחנו נראה את עולם ה-productivity משתנה, ובעיקר ה-enterprise workflows, תהליכים ארגוניים, הולכים להשתנות מן היסוד. תודה רבה אורי, המון תודה. נתראה אחר כך. להתראות. אורי וכל הצוות של AI Labs נמצאים פה, תיגשו אליהם, תשאלו שאלות, אני בטוח שהנושא מרתק אתכם ואתם רוצים לדעת עוד. טוב, אנחנו בתל אביב סאמיט, המון ידע, המון אינפורמציה יהיה פה היום, ואמרתי, הכל יהיה ברשת אחר כך, אבל דעו לכם שבפלור 28, במשרדים שלנו, בעזריאלי שרונה, אנחנו מריצים טק טראקס עם המון מידע, המון אינפורמציה, זה קורה על בסיס כמעט יומי. אני ממליץ לכם, אני מעודד אתכם, להיכנס לאתר שלנו של פלור 28, לראות איזה הדרכות יש שם. אני משוכנע שבנוסף ובהמשך לתכנים שיש פה היום, אתם תמצאו בפלור 28 בטק טראקס תחומים שמעניינים אתכם, אז תנצלו את זה, זה עומד לרשותכם. נושא אחרון, אני מעודד אתכם לבוא לדבר איתנו, עובדי AWS, כולנו עם החולצה השחורה שאתם רואים פה עם העיגול באמצע, קשה לפספס אותנו, וגם עם השותפים שלנו, שוב, המון ידע, המון ניסיון, לדבר, לתקשר, לשאול שאלות, להחליף, ערך גבוה מאוד, תשתמשו בנו. ברשותכם, אני אעבור לאנגלית. Allow me to invite to stage Kevin Miller, Vice President for S3 from our headquarters in Seattle. It's his second trip to Israel. Kevin was here on this stage 1 year ago during the previous summit. He did such a great job that we decided to invite him again, and he agreed to come. Thank you so much, Kevin. The stage is yours. All right. Thank you, Aurel. It is amazing to see the innovation that continues to happen so rapidly in Israel, including with customers like AI21 Labs that we just heard from a moment ago. And as Aurel said, we are very close to having our local region available here in Israel. I'm so excited to see us continue to grow and offer that capability for all of you. And it's really great to be back with you. For those of you who may not have met me, I am the global leader for Amazon S3. S3 was our first generally available service in AWS, launching way back in 2006. And I've personally been a part of AWS now almost 15 years. It's really amazing in that time to see how far we've come, but we really believe that we are just getting started. When I was here last year, I shared some of my perspective on how the technology decisions that you make today will really set the context for the decisions you make in the future and what you're able to accomplish. Now, a lot has happened even in the last year, and with all of the uncertainty and change that's happening in the world, it's that much more important that you have a technology provider that's listening constantly to what you need and innovating to deliver services on your behalf. Last year, AWS was a banner year for us. We launched more than 3,300 new services and features. And some of the conversations that we had last year about services and architectures are going to be drastically different this year based on all of that innovation and new services that are launched. And I'm pleased to say that 2023 is already off to a very fast start.
We've recently had a number of launches, and we're going to continue to have a number of launches over the year. For example, just in the last 30 days, we've launched the INF2 instances, which are purpose-built instances for deep learning inference. And they deliver the highest performance at lowest cost in EC2 for generative AI models, including some of the large language models and transformers. And they actually have up to 50% better performance per watt over other comparable instances in Amazon EC2. I have a number of other launches on here. Again, these are just in the last 30 days. And so we're just continuing that pace of innovation that we're known for. Now, obviously, we've already talked about it a bit this morning, but I would be remiss in not saying generative AI is one of the biggest technology shifts that we're seeing in recent memory. And just in the last few months, we've seen all of the amazing benefits that this technology can bring and how it's capturing imaginations. Now, I personally believe that generative AI is going to have a transformative effect on nearly every industry and business in the world. And it's all powered by large language models that are trained on massive data sets. And already we're seeing the ability for it to understand complex communication, generate very nuanced language in various styles, as well as incredibly realistic photos and videos, and even write code, and then iterate and learn based on the feedback that you provided. Now, our mission overall with generative AI, as with really any technology that we offer, is to remove the barriers of entry that commonly exist, like needing to have deep subject matter expertise in the particular technology, or manage all the complexities of infrastructure that come with technology, or have prohibitive cost structures that just make it impossible to really apply it in the use cases that you want to use. And all of this really helps you focus on what you care about, which is building the things that have never been built before for your customers on top of the latest and greatest technology. And this is just how we've worked for years and is really our strategy with generative AI. Now, I personally believe there's never been a better time to build, migrate, or transform a business using technology. And when I see customers that succeed at doing this, I often think of it as a flywheel. And that starts with the spark of an idea, kind of a light bulb moment, or that moment, an idea where you push beyond what used to be, what yesterday's capabilities were, to consider what might be possible. And then, for example, in this idea of a light bulb moment, the ancient mathematician Archimedes uncovered the physical law of buoyancy in his bathtub, and that was sort of that catalyst moment. Or fast forward a couple thousand years to Sir Isaac Newton developing the theory of gravity while watching an apple fall from a tree. Or one that's a little bit closer to my heart, which is in the late 1940s, Jacob Rabinow took the idea of disks from audio recording to then look and see the opportunity for a hard drive. And this was all done at the predecessor to what's become the National Institute of Standards and Technology. But after these catalyzing moments, then these inventors did a lot more with that technology. They took the tools that they had available that day to then build on top of that. And they started running experiments. They looked to see when might their idea work and when wouldn't it. They measured, they iterated, and then ultimately they just continued inventing and innovating on top of that, and catalyzing not just that one idea, but beginning that flywheel of improvements that actually continued to this day. So for example, with buoyancy, we continue to see innovative ship designs based still on those fundamental principles of buoyancy that go way, way back, several thousand years. And also was looking around and realized recently that there's actually customers innovating with gravity. It's sort of, you don't expect to innovate on gravity, it's just there and it keeps you on the ground. But people are actually now building batteries using weights and gravity, which I think is very cool. And then, of course, in Amazon S3, we still use HDDs for large-scale storage systems. In fact, in S3, we have tens of thousands of customers that have their data stored on millions of hard drives. That's one of the ways that we achieve scale and performance in S3. And so we live in an age when there is just so much technology, but also, I think, just an incredible opportunity to solve big problems. How might you think about improving your customer experience by a factor of 2? Or reduce the carbon impact of your applications by 50%? Or build more accessible applications that are more inclusive and provide opportunities for a wider population? These are the ideas and opportunities to innovate that I think are all around us.
And as I look out in the group, I would say there's probably thousands of good ideas in this room just waiting to be catalyzed and developed. So my challenge to all of you is to think about one problem that you would like to see solved in the world, and realize that you can be the catalyst to solving that idea. And then as you catalyze your idea, you need to be able to quickly build with the right tools, and then be able to test, measure the results, learn, and then continue iterating, just like we've seen in buoyancy, gravity, and then the hard drives. And as millions of customers really see every day, we think AWS is the best place for you to build your ideas and turn those little sparks into reality. And why is that? Well, that's because we think we have the broadest selection of innovative services to support both your existing and the future applications that you want to build. We deliver the best price performance, and we work to improve your unit costs every year. And lastly, AWS brings infrastructure and services to applications that run in the cloud, at the edge, or in your own data centers with a consistent experience. So let's start by diving deeper into that first area around providing the most capability. Today we have more than 200 services, and those allow you to build and support virtually any application, more than any other cloud provider out there. And so whether it's something from compute and storage and networking, or newer areas like IoT, AI, quantum computing, and even robotics, we have services in each of these categories. And then within each of them, it's the deepest functionality within those services as well. Since we launched our first service, S3, back 17 years ago, we've focused on supporting really every type of application you can imagine. So that means that customers are using our services for enterprise and high-performance computing applications, modern serverless and container-based applications, machine learning, low latency, and IoT, and everything in between. And we also understand that some applications actually still need to run in sort of an on-premises infrastructure, whether that's due to latency, data residency, or other kinds of requirements. And so that's what motivated us to build and operate and support applications that run on premises while still providing the tools to manage them in a hybrid cloud environment. So let's start by digging a little bit deeper into EC2. With EC2, there are now more than 600 different options of instance types to choose from, allowing you to really select the perfect combination of compute, memory, and networking, and any other capability like a GPU that you might need to match the specific needs of your applications. But EC2 is actually just one of a few options we have for compute. You can also use our container orchestration services, whether that's Amazon Elastic Container Service or the Elastic Kubernetes Service. Or you can go completely serverless with Lambda and Fargate, where all you do are focusing on writing and building your application without having to worry about managing the underlying infrastructure. And this is a space we've pioneered. In serverless computing, it goes back to when Lambda launched in 2014, and since then we've delivered more than 105 new features into Lambda to continue innovating. And one of those features I want to talk about today is something we call AWS Lambda SnapStart. With SnapStart, customers are able to see up to a 10 times faster function startup for their Java functions, and typically they can do this without requiring code changes. And I just love that idea about the cloud, where you can wake up one morning and suddenly the applications that you build are 10 times faster. It's just like magic. And one of the customers that I want to share with you that's enjoying the magic of serverless is Teva. Now, Teva has used several AWS services, including Lambda and S3, to construct a serverless architecture for their Digihaler family of inhalers. Now, using AWS, Teva was able to establish a digital health platform in less than 1 year. For a highly regulated industry like healthcare, honestly, this is incredible to see, particularly given all of the regulatory, privacy, and other security requirements that they had to meet to do this. So really nice work. And regardless of whether you're using serverless or EC2 instances or containers, obviously your application is going to need some storage, and that's when you come talk to me. So starting with S3 in 2006, we have more than 2 decades of experience building storage services at scale that give you all the things you need: the security, durability, availability, and elasticity.
Today, in S3, we store trillions of objects, processing hundreds of millions of requests per second, and really store exabytes of data for customers. And we're committed to doing so while delivering great performance at the best cost. And this is actually what motivates a lot of the innovation that you see every year in AWS. One example of that kind of innovation is our Nitro system, which we developed after we had really worked hard to push traditional virtualization systems to the absolute limit. When we got there, we realized that we actually needed to make a dramatic change in the architecture if we were going to continue to be able to improve performance and increase security of this infrastructure. And that really forced us to rethink just about everything we did, and was again a spark of an idea for creating the Nitro system, which allows us to offload a lot of the virtualization functions into dedicated hardware. And with the dedicated hardware that we were able to build, we're also able to build in security really at the chip level to continuously monitor the infrastructure and protect our hardware against potential threats. It's also enabled other security features at the hardware level, like the Nitro Enclave feature, which allows us to give you an isolated compute environment, which is great for processing highly sensitive data, like keys, encryption keys. It also has a significant performance advantage that can make your applications more efficient. So if you take our current 6th generation x86 instances, with Nitro, EC2 instances using that are able to deliver 15% higher throughput performance on some workloads as compared to other major cloud providers running on the exact same CPU. And again, that's a function of the Nitro system. But our innovation didn't stop there, of course. We continue to iterate, learn, and improve. And so we designed our own processors that led us to this, where we start with Graviton, which really delivers the best end-to-end performance and energy efficiency. And we're now actually on the 3rd generation of these with AWS Graviton 3, which are actually 25% faster than Graviton 2, and remarkably, they use up to 60% less energy than comparable EC2 instances. One of the things we like to say frequently is the cleanest watt that you can produce is actually the watt that you don't use at all. And Graviton helps us avoid using a lot of watts. And customers of all sizes have really migrated to Graviton, and they're seeing up to 40% better price performance by shifting those workloads onto Graviton. One example of a customer that's reduced their carbon impact is AppsFlyer, who moved Kafka clusters onto Graviton and reduced their costs by up to 65%, thanks to the flexibility of being able to choose different EC2 instance types, like this. Now, one of the other areas of innovation that I want to talk about is around networking, where one of the constants that we've seen in networking for decades has been the use of TCP, the Transmission Control Protocol, to send reliable streams of data between systems. It really underpins the internet as we know it today. But customers that were building high-performance workloads told us that they needed higher performance and lower tail latency. And because we want to enable really any application to work on AWS, we went to work and invented a new network protocol called the Scalable Reliable Datagram, or SRD. And this protocol actually utilizes much better utilizes our massive data center network, enabling higher bandwidth and low latency for some of the most demanding network applications. And then we took this even further with ENA Express, where we expanded SRD's technology to bring the performance benefits into the mainstream. So it's not just about custom applications, but delivering it to all of your ENA network interfaces, which is simply something you cannot do in a traditional on-premises data center. All you have to do is enable ENA Express on those ENA interfaces, and then you get the benefits of the lower latency and more consistent networking with higher throughput. So all of these innovations I've talked about, Graviton, SRD, and ENA Express, are just a few of the examples, many examples, of how we relentlessly work to increase performance and lower your costs. And then finally, I want to talk about how AWS really has the worldwide infrastructure with consistent APIs to allow you to build applications that run in a variety of locations. And so one customer that appreciates using the consistent APIs that we provide between our regions and on-premises is Lumi. Using Amazon EKS Anywhere, Lumi now has a single control plane to continue operating their on-premises Kubernetes cluster while also having the agility to migrate and scale rapidly on Amazon EKS.
In fact, they're now able to create entirely new environments where they're able to collaborate with other fintech customers and partners, and they can do that in just 1 hour. Where previously, this would have taken weeks to set up, they can now create these new environments and start that iteration and flywheel of innovation that much more quickly. Now, a key ingredient to doing all of this is our global backbone. It interconnects all 31 regions, of course, soon to be 32, comprising 99 availability zones and all of our 400+ points of presence. No other cloud provider offers as many regions with multiple availability zones connected by a low latency, high throughput, and highly redundant network. And the way, I want to spend a minute and just share, the way that we design availability zones actually comes from one of our leadership principles, which is insisting on high standards. And we do so for resiliency. Because each region that we launch has multiple availability zones. And each availability zone, every single AZ, consists of one or more physical data centers. Those data centers are designed to be completely isolated from the other AZs in terms of the location, the power, the water supply, and they're separated by kilometers to really decorrelate the risk profiles. And it's interesting to me that other cloud providers I've seen have adopted our terminology around availability zones, but not necessarily the same high standards to protect resiliency. And our core infrastructure is really built to satisfy the security requirements of some of the most security-conscious customers, whether that's financial services, government, or other organizations that are exceptionally sensitive. And it's backed by a deep set of cloud security tools with over 300 security compliance and governance services and features. But the secure, reliable network doesn't just connect our regions. It connects AWS to you, to your customers, and your applications wherever they are. And we give this flexibility to run applications close to where you need them. This gives you the consistency to have the same network, control plane, APIs, and AWS services that you have in regions. So if you need to have your applications run with single-digit millisecond latency, you can choose to use something like AWS Local Zones or AWS Wavelength. Or if you're looking to run applications in your own data center on premises, you can look at AWS Outposts. So just to wrap this up, AWS provides the best tools for building any kind of application. And now I'd like to share an example of how a customer is building on AWS. And so I'm delighted to bring to the stage the Chief Technology Officer of Intuit, Mariana Tessel, after this short video. היי. אהבתם את הוידאו, נכון? גם אני. איזה קצב מסחרר יש לוידאו הזה. הוא בעצם מוכיח מה שכולנו מרגישים היום, ששינוי הוא דבר קבוע, אבל למעשה קצב השינוי רק מתגבר. ושינוי זה משהו שמשפיע על כולנו, על אנשים, על חברות וכמובן בכל התעשיות. רק לפני כמה שנים אני לא יכולתי לדמיין שאת רוב העבודה שלי אני אעשה מהבית בווידאו, או שהמכונית שלי תנהג בעצמה, או שאת התשלומים שלי אני אעשה בעזרת הטלפון. אבל דברים כל הזמן משתנים. והיום, עם טכנולוגיות כמו ג'רנטי ו-AI, השינויים גדלים יותר ויותר, וכמובן אנחנו כולם מדברים על זה היום. וזה באמת הנושא שרציתי לדבר עליו היום, שינוי ומה עושים איתו. איזה כיף להיות כאן.
אנחנו יודעים שכאשר שינוי מגיע, יש חברות שיודעות לאמץ את השינוי, לשנע אותו ולהצליח. וחברות כאלה שנותרות מאחור. זה קורה בעצם עם כל שינוי גדול. איך אתם יכולים לדעת שאתם בעצם בקבוצה שמצליחה, לעומת הקבוצה שלא, ומהו בעצם הגורם המבדל? רק תראו מה קורה בחודשים האחרונים. כמובן, Generative AI זה שיחת היום, לא יכולים להפסיק לדבר על זה. אנשים התחילו להשתמש ב-Generative AI לכל מיני דברים. לתכנן אימוני כושר, תוכניות עסקיות, ואפילו חלקים לספינות חלל, וזו רק ההתחלה, זה קצה הקרחון. אנחנו כבר יודעים, כשאנחנו עומדים בנקודת הזמן הזאת, שיש חברות שיוכלו לקחת את השינוי הזה, ולנצל את ההזדמנות, ולהפוך למובילות בתחומן, לזנק עם השינוי. ואחרות, הן עלולות להישאר מאחור. היום בעצם אני רוצה לשתף אתכם בנוסחה שאנחנו משתמשים בחברה שלנו, Intuit, כדי להיות תמיד מוכנים לשינוי או ל-self-disruption. הנוסחה היא בעצם משהו שאתם לא יכולים רק להתחיל להמציא אותה כשיש שינוי. אתם צריכים שתהיה חלק מאיך שאתם עובדים וחלק מהחברה שלכם. זה צריך להיות חלק בלתי נפרד מה-DNA. קצת על החברה. דבר ראשון, אני ה-CTO של Intuit. אני גם ישראלית גאה, אף על פי שאני חיה ועובדת בארצות הברית. אני בעצם מאוד מתרגשת להיות כאן, וזו פעם ראשונה שאני מציגה בעברית. תודה. תודה על התמיכה. למרות שעברית זה שפת האם שלי, כמובן, מצגת טכנית בעברית זה קצת יותר קשה. למי שפחות מכיר את החברה, Intuit היא חברת פינטק ענקית, אחת מהחברות הסופטוור הכי גדולות בעולם. היא אחת מחברות ה-Fortune 100, ויש בה יותר מ-17,000 עובדים. יותר מ-6,000 מהעובדים האלה הם עובדים בטכנולוגיה. יש לנו משרדים ביותר מ-10 ארצות, ויותר מ-100 מיליון לקוחות. למעשה, אם אתם מסתכלים, בארצות הברית, רוב האנשים מגישים את הדוחות הפיננסיים שלהם עם Intuit. זו חברה מאוד משמעותית. המוצרים שלנו כוללים TurboTax, Credit Karma, QuickBooks ו-MailChimp. החברה קיימת כבר 40 שנה. כמו שאתם מתארים לעצמכם, היינו צריכים לנווט המון שינויים. ואכן עברנו מ-DOS ל-Windows, מדסקטופ ל-SaaS ולמובייל, ועכשיו AI ו-Generative AI. כל זאת למעשה בעזרת נוסחה שאנחנו משתמשים בה, שמאפשרת לנו לצמוח ולהמציא את עצמנו כל פעם מחדש. ואני רוצה לשתף אתכם בנוסחה הזאת. יש לנו למעשה 3 אלמנטים. מצד אחד היא פשוטה. מצד שני, כמו שאמרתי, היא מאוד powerful, וגם היא צריכה להיות חלק מה-DNA שלכם. אז בואו נעבור על 3 האלמנטים. הדבר הראשון זה Customer Obsession, או התמקדות בלקוח. כמובן הלקוח זה המצפן של כל חברה, זה הדבר הכי חשוב. ומאוד חשוב שתעשו את זה בשביל שזה יוביל אתכם לתוצאות הנכונות. אצלנו מאמינים שמאוד חשוב שתבינו את הלקוח בצורה שאתם ממש חווים את הלקוח, ממש כאילו מבינים אותו בצורה עמוקה. אז למשל, בנוסף לשימוש בדאטה וטכנולוגיות, בשביל להבין מה הלקוח עושה, מה הוא צריך, אנחנו עושים עוד איזה משהו, אנחנו עושים משהו שקוראים לו Follow Me Home. זה בעצם, אנחנו הולכים למקום שהלקוח עובד בו, ואנחנו מסתכלים בעובד, לפעמים עם המוצר, לפעמים בלי המוצר, ונסים להבין מה קורה לו, מה הבעיות שלו, איך הוא באמת משתמש במוצר, ואנחנו תמיד רואים שוני בין מה שהלקוחות אומרים שהם עושים, למה שהם באמת עושים. בעצם השילוב הזה של טכנולוגיה ו-Follow Me Homes מאפשרת לנו להבין מה הלקוחות עושים בפועל, ומביאה אותנו להבנות חדשות, תובנות, הפתעות, ולקשר מאוד עמוק, אמפתיה ללקוח. האלמנט השני של הנוסחה זה Platform for Innovation, בעצם פלטפורמה שמאפשרת חדשנות. ואני אסביר, כי בעצם כל חברה יש לה את הפלטפורמה הנכונה בשבילה. באינטואיט, כשאנחנו מדברים על פלטפורמה, אנחנו בעצם מדברים על חבילת יכולות טכנולוגיות שאפשר לחבר אותם כמו לגו, כמו חלקים שביחד ליצור את המוצרים.
דרך אגב, זה כמובן כולל טכנולוגיות מחברות אחרות, או AWS. אנחנו כמובן לקוחות של AWS, אנחנו עובדים איתם שנים, ויש בינינו שותפות מאוד עמוקה, ואנחנו משתמשים במוצרים רבים, כולל Aurora, AKS, SageMaker ועוד. על פי חברת הייעוץ הניהולי מקנזי, החברה שלמעשה יש לה פלטפורמה, היא באמת מצליחה יותר, היא מוציאה מוצרים לשוק במהירות הרבה יותר גדולה. ובאמת זה מה שאנחנו חווים, מאז שאנחנו התחלנו לעבוד על לייצר את הפלטפורמה שלנו, אנחנו מייצרים קוד הרבה יותר מהר, אנחנו משחררים כיום קוד בפי 6 יותר מהר ממה שעשינו רק לפני שנתיים. על מנת להפוך את זה לריאלי אצלנו, אנחנו משתמשים במשהו שקוראים לזה מפת העיר או City Map. ומפת העיר זה בעצם, כמו שזה נשמע, זה מפה של כל היכולות שלנו, אתם רואים עכשיו view מאוד מאוד כללי שלה, והיא לא רק דיאגרמה, אנחנו בעצם חיים לפי הדבר הזה, לפי ה-City Map. כל בלוק פה או כל משבצת מייצגת טכנולוגיה, ואפשר ללכת בה יותר ויותר עמוק ולראות עד הקוד עצמו. זה משהו שהוא מסמך חי, אנחנו כל הזמן מעדכנים אותו, ואנחנו בעצם מארגנים את החברה לפיה, אנחנו מארגנים את האסטרטגיה לפיה, ואנחנו עובדים עם זה בצורה ממש יומיומית. המרכיב השלישי זה מערכת הפעלה, או אצלנו אנחנו קוראים לזה Rhythm for Speed, או Operating Rhythm. כדי שתוכלו לזוז מהר ולהגיב, זה מאוד חשוב שתהיה לכם מערכת הפעלה או תיאוריה על איך אתם עובדים בתור חברה. בהתחלה כשאני שמעתי על המושג הזה של Operating Rhythm, אני ישר נבלתי, זה נשמע לי process, בירוקרטיה, משהו שמאוד יעט אותנו. אבל גיליתי שההפך הוא הנכון, ובעצם אם יש לך Operating טוב, זה משהו שמאוד מאוד עוזר לך להתקדם במהירות. למשל היום כשיש רעיון גדול, זה מאוד קל להזיז סדרי עדיפויות, או להזיז resourcing ככה שאפשר יהיה למנף אותו. אנחנו משתמשים במערכת הפעלה שלנו בשביל להחליט על האסטרטגיה וגם בשביל לחבר אותה לחלק הביצועי. אני אתן לכם דוגמה, בשנת 2016 אנחנו החלטנו שהבטחת מידע ודאטה הם תחומים מאוד חשובים לנו ולמעשה חשובים לחברה, לא רק טכנולוגיות שמתפתחות. ובשביל לעשות משהו בנידון, דרך התהליך שלנו, אנחנו החלטנו על רכישות בישראל, 2 חברות שרכשנו פה, ופתחנו מרכז פיתוח בצורה די מהירה אחרי שביצענו את ההחלטה בעזרת המנגנון שלנו, Operating System. ולמעשה בזכותו אנחנו גם ממשיכים לחשוב מה ה-site strategy שלנו, איפה אנחנו מתקדמים יותר, וכיום בישראל, דרך אגב, הוא אחד מהסייטים או מהאתרים האסטרטגיים שלנו, אנחנו מתמקדים בפינטק, דאטה סיינס וסקיוריטי, ואנחנו גדלים, אתם רואים, אנחנו כבר 400 אנשים ואנחנו ממשיכים לגדול, ואנחנו כמובן מגייסים בכל הכוח בזמן הזה. לסיכום, אני מאוד חושבת שזה חשוב שתהיה נוסחה להצלחה ונוסחה להתמודדות עם שינוי. וכדי לעשות את זה, הייתי מציעה לכם לשאול את עצמכם, האם באמת אתם מתמקדים בדברים הנכונים? למשל, האם אתם מתמקדים בלקוח ואתם מבינים מה הבעיות האמיתיות שלהם, אתם מבינים את זה בעצמותיכם? איזה יכולות יש לכם? איזה יכולות אתם צריכים? האם אתם מבינים את היכולות של החברה? האם יש לכם פלטפורמה? ולבסוף, האם אתם מתמקדים ומפוקסים על מה שהכי חשוב, והאם יש לכם יכולת ביצועית? וזה לא רק נכון לחברות ענק כמו אינטואיט, זה גם נכון לסטארט-אפים. אני חושבת שכל אחד ירוויח מאיזושהי צורת חשיבה כזאת ונוסחה שתהיה לכם ואתם יכולים למנף אותם. דרך אגב, אני לא דואגת לישראלים, זו כבר חברה שמאוד טובה עם שינויים, מצד אחד. מצד שני, דווקא בחברה כזאת, כשיש לכם את הנוסחה המתאימה, אתם יכולים למנף את השינויים להצלחה עוד יותר גדולה. וזה במיוחד נכון לזמננו. תודה רבה. Thank you.
All right, thank you, Mariana. It is so great to hear how customers are building on AWS using the right tools every day. And you know, once you've built something on AWS, it's critical to then continue that flywheel, measuring, learning, and just continue iterating. And we've seen this across countless industries and companies. And so what do you need to measure and iterate on it? Well, of course, that points to you need data. And going back to when AWS was really just an idea on a whiteboard and a 6-pager document, it was clear that helping builders collect, store, and process data was essential. S3 was the first scalable object storage service built in the cloud and now holds more than 280 trillion objects. But that was only the very beginning. We built the first purpose-built database in the cloud with DynamoDB, the first fully managed data warehouse with Redshift, and the first machine learning IDE with SageMaker. And with all of the explosion in AI that we're seeing, SageMaker's active customer base has been growing 80% in the last 2 years. Now, since introducing these services, we've continued to launch new features within each of them to make it easier for you to create, store, and act on data. And by working and learning from customers across all industries and sizes of customers and geos around the world, we've identified really 3 core elements of a data strategy that supports innovation. First is you need a comprehensive set of services to meet your needs now and into the future. Now, second, you need solutions that integrate your data and allow you to easily access it no matter where that data exists. And the third is you need the right data governance strategy so that you can free your teams to move fast, iterate, and improve. And really together, these elements allow you to put your data to work and solve real problems for your company. Now, earlier I talked about having the right tools for the job. And when collecting and processing data, it's absolutely no different. Data comes in many shapes and sizes, many different use cases. And actually, the way that you have the data and the shape of that data evolves as your business grows and changes. And so you not only need the right tools today, but you need them regardless of what shape your data will take tomorrow. And really, this points to having a one-size-fits-all solution just really doesn't work in the long run, doesn't give you the agility you need. So whether you're looking to store petabytes of data in a massive data lake, or you're looking to have a cache where you're retrieving data in microseconds, we have services that fit all of those needs. Now, speaking about data lakes, we continue to see customers build massive petabyte and even exabyte scale data lakes on AWS. And they're a very popular component because in today's fast-driven decision-making environment, you need to store data in a format and in a way that allows you to give teams access to the data, to run analytics, ML, and other applications wherever they need to, and have strong governance and controls to make sure that data is properly safeguarded. And it all points at what really makes data lakes so good. Amazon S3, of course, I think is the best place to build a data lake because of all of the integrations and capability we have with all of the security and governance controls that give you control. And of course, it also helps that it's very low cost and allows you to scale with multiple storage classes that really allow you to optimize your cost year after year. So no wonder it really forms the foundation for tens of thousands of data lakes that customers build. We also support data workloads for other applications with the most complete set of relational databases, as well as 8 purpose-built databases like DynamoDB. In the relational database space, Amazon Aurora is a relational database that was really built for the cloud, providing you with commercial performance and availability, but at open source prices. And today, Aurora has over 100,000 customers. One such customer, Mobileye, develops technology for advanced driving assistance and autonomous driving systems. And the company collects data for its mapping through crowdsourcing, where vehicles that are navigating the roads send back data. And then that is taken in by Mobileye's road experience management team, where they update maps in real time and stitching together millions of kilometers of driving paths with details that go down to the element of a single stop sign. And then once those maps are generated, they're saved in Amazon Aurora, which is designed for high performance and availability at a global scale with full MySQL and PostgreSQL compatibility.
And Mobileye chose to use Aurora because it gives them the agility of a fully managed service and the ability to scale up to what they needed. We also offer really the most comprehensive set of services for analytics workloads, like data warehouse analytics with Redshift, big data analytics with EMR, business intelligence service with QuickSight, and interactive log analytics using OpenSearch. And these are the kinds of tools that you can use to help understand how your applications are performing, where they can be improved, and then continue to rapidly spin that flywheel of innovation. We are continuously innovating on behalf of you to deliver both the broadest and deepest set of capability in many categories, but especially in machine learning, because we want to enable builders with any level of expertise to be able to use ML productively and quickly and remove a lot of that undifferentiated heavy lifting that our customers encounter to be able to move faster. And when we think about innovating in machine learning, we are innovating at all levels of the stack. That starts at the base level, which includes silicon innovation, the middle tier, which is software and frameworks that you can use for a variety of capabilities, and then all the way up to the API level. So for example, with AWS Inferentia at the silicon level, we provide up to a 70% lower cost per inference than comparable EC2 instances. And then AWS Trainium, which is focused on training infrastructure, is really the most effective training, most cost-effective training that you can achieve in the cloud. In that middle tier, for machine learning experts, we have optimized frameworks like PyTorch and TensorFlow, as well as pre-trained models from Hugging Face. And to simplify the full end-to-end process of building machine learning models from the beginnings of labeling to inference, we have Amazon SageMaker that I've talked about. And then at the very top level, we have AI services that have built-in machine learning intelligence and capability, things like Amazon Transcribe and Textract, so that you can embed AI capability into your applications without needing to be an expert and without really, needing to have any machine learning skills. Now, we know that generative AI and ML are easiest to leverage when they're built into services. So with services like Amazon Code Whisperer, this is a new ML-powered code generation service for developers. And with Code Whisperer, we generate code recommendations from plain language prompts based on all of the context of what the code is, what function you're in, and the comments that the developer has written. So it's really as simple as putting in a comment that outlines the tasks to be done in plain language, such as things like write me a Lambda function to parse an event and send a security alert under certain conditions. And Code Whisperer then automatically determines the cloud services and code libraries that are best suited for a task, and then recommends code snippets in real time directly in your IDE. So unlike just a simple autocomplete tool, it can actually generate multiple lines of code or even write an entire function. Today, Code Whisperer supports over 15 different code languages, and it runs directly in your IDE, whether you're using VS Code, IntelliJ, Cloud9, or something else. And it's, best of all, it's free for individual use, so it's something you can get started and try out today. Now, having the ability to build your own AI applications with foundation models is increasingly critical, which is why we recently announced Amazon Bedrock and the Amazon Titan models. So Bedrock makes foundation models from folks like AI-21 Labs, who you heard from earlier, but also Anthropic, Stability AI, and Amazon First Party, and those are all accessible via an API and give you the ability to then privately customize a model with just a few pieces of labeled data. Now, Bedrock is currently in limited preview, and as it rolls out, I really think this service is going to be just a massive step forward in generative AI, allowing you to use familiar AWS tools to deploy and scale generative AI applications in AWS. So despite the amazing results that we're seeing from pre-training of existing foundation models, there are also massive benefits to having human-based training, humans in the loop, to reinforce, refine, and review the models to perform well for specific use cases. And when we think about this, we think about three specific requirements of large language models. They have to be helpful, they have to be accurate, and harmless. And to help you do this, yesterday, actually just yesterday, we announced Amazon SageMaker Ground Truth Plus.
And this is actually a human-in-the-loop service that supports 4 primary workflows purpose-built for generative AI use cases. And that includes things like doing question and answer pair generation, text ranking for large language models, image captioning, as well as video captioning. And using SageMaker Ground Truth Plus, we've seen that customers are able to create high-quality data sets and fine-tune these foundation models for generative AI tasks, from anything from answering questions to generating images and videos. And again, this allows skilled human workforce that we manage to review the model outputs and ensure that they are aligned with human preferences. So, I wanted to give this a try, and recently I was actually in Seattle cheering on a goal that was scored by the women's soccer team in Seattle, and I was waving my scarf to do so. And my son took this video, and then I fed it into a tool called Crikey.ai. Now, Crikey uses Ground Truth Plus to do video labeling. So in this case, through the SageMaker Ground Truth Plus, it labeled that it was a person waving their right arm in a circular motion. And then illustrating this, Crikey automatically generated an avatar video that was following the same action, doing that same action. And in turn, this kind of labeling helps train Crikey's models to understand actions with a goal of being able to just type in a text and you can generate a Pixar-style animated movie based on just text prompts. I think it's super cool. Moving on, I want to talk about integration and data integration. And what we hear from customers increasingly is that they want all of their data sources connected so they can quickly access and process it no matter where it resides. In other words, get rid of silos and don't have data that's specific to a single department or a single service or an on-premise database. Connect these data sources together. And that's why this is something we've been working on for a few years now, building integrations between our services to make it easier to analyze and run machine learning models and training without the need to configure complicated extract, transform, and load pipelines, ETL. We don't want to do that. And so this is our vision going forward, of what we're calling zero ETL future, allowing you to quickly and easily connect and act on all of your data. And as part of this vision, at reInvent last year, we announced that Amazon Aurora is going to support a zero ETL integration with Amazon Redshift. So you can bring transactional data from Aurora and all of the analytics capabilities that Redshift has all together. And with preview customers, they're already reporting that they view this as an absolute game changer, with them being able to import 100,000 inserts per 20 seconds in Redshift. And so as we update this, and provide integration between Redshift and other capabilities like Apache Spark, we're just making it that much easier to analyze all your data no matter where it resides. So as we continue to invest in this zero ETL future, we're just going to continuously to make it easier to connect your applications and data sources, whether they live in AWS or in an on-premise capability or a third-party application. So looking at all of our services, we actually already allow you to connect to hundreds of data sources, including a lot of SaaS applications, as well as on-premises infrastructure and other clouds. And again, we're doing all of this so that you can leverage the collective power of all your data to make faster decisions. So for example, with Amazon SageMaker Data Wrangler, this is our low-code visual data preparation tool for machine learning. And this allows you to easily pull data in for ML model training from more than 40 different sources, like Databricks, Snowflake, and others. All right, and then the last piece on this is data governance, which is absolutely essential if you're going to connect all your data and want to make it available for deriving insights quickly and easily. The right governance strategy helps you to move and innovate faster with well-defined guardrails that give the right people access to your data when and where they need it. And when you have those correct guardrails in place, it sets you up to move quickly while still maintaining the security that you require. And what I hear from customers is that as data expands, they want to have an end-to-end strategy that enables them to govern their data across the entire journey. And they also want to make it easier for teams to collaborate and share their data while maintaining the right quality and security on data. But creating this governance strategy and end-to-end controls can be quite complicated and time-consuming. And so that is what has motivated us to reduce the amount of manual effort required to govern all of your data stores properly.
Now, with services like Lake Formation, you can already govern and audit your data lake access on S3 and provide row and cell level permissions that help you protect data while giving users access to what they need to perform their job. For machine learning, another recent announcement was features in SageMaker that address common challenges in machine learning governance, including things like onboarding users, centralizing and documenting your model information, and then watching the model performance for multiple uses, all in one location. But then for true end-to-end governance that manages data access across all of your services, which is where we're trying to build this to, we've recently announced a preview of Amazon Data Zone. And Data Zone is a data management service that helps manage and maintain multiple data teams across your organization, catalog, discover, analyze, share, and govern all that data. And it really supports the entire lifecycle of data discovery, access, and usage, with visibility and control over what the data is being shared, who did it, and when they did it. And with this kind of unified environment and providing a good UI experience, we really think data teams are going to have the ability and freedom to innovate and move a lot faster with data. And so to sum it up, I've shared how really it's three components: a comprehensive set of services, integrated data sources, and the right governance tools. Those really set you up to unleash insights across your entire organization. And they really come together to form that end-to-end data strategy that I talk about, which lets you store and query data from databases and data lakes and data warehouses, operate on it with analytics, business intelligence, and machine learning tools, and then catalog and govern all your data to help centralize access controls. And we provide this comprehensive set of services to meet you where you are, and from everything that you need to do, from storing the data and identifying the tools and the programming languages that you need to use to get the job done. So to help us explain this a little bit more, I'd like to now invite one of our customers to talk a little bit more about how AWS and data are helping them to transform and grow their business. So please join me in welcoming the co-founder and executive chair of CyberArk, Udi Makati. כיף להיות כאן. כמו שמריאנה אמרה, יש דברים שצריך לעשות תרגום מהר מאנגלית, אבל זה יהיה כיף. אנחנו שמחים להיות פה. אני רוצה לספר לכם סיפור שהוא קצת יותר ככה סיפור עסקי, סיפור של מסע וגם מסע מאוד ישראלי. אז נעשה את זה ככה כיף, המסע של סייברארק. חברה שאני גאה לדבר עליה תמיד כדוגמה, מדברים על ישראל כסטארט-אפ ניישן, אבל סייברארק כדוגמה לסקייל-אפ ניישן. וגם המסע שלנו הטכנולוגי, איך אימצנו שינויים, כמו שקווין אמר, וחברנו ל-AWS בחלק גדול מהמהפכות המדהימות שעשינו לבנות חברה גדולה. המסע שלנו מתחיל בישראל, חברה ישראלית, שהקמנו ב-1999, תחשבו איפה הייתם אז, והתחלנו כמובן מאפס, משרד קטן וצנוע, והקמנו משרד ראשון בבוסטון אחרי כמה שנים, ושמתי פה כמובן מיילסטונים ככה לדלג, אבל עברנו מחברה בעצם שבנתה קטגוריה, Privileged Access Management, ניהול של הרשאות פריבילגיות של משתמשים חזקים, נקרא PAM, לחברה שהיא כיום חברת Identity Security, ואני אדבר על זה קצת. במסע הזה עברנו דרך ההנפקה ב-2014, והגיעים להיות חברה ישראלית שנסחרת בנסדק, כבר כמעט 9 שנים, עוד מעט נחגוג, שנחשבת להנפקה הכי גדולה, הנפקת הטכנולוגיה הכי מוצלחת של 2014. במילים אחרות, מהרגע הראשון חברה מאוד אמיתית, מחירות, לקוחות. כיום, 2023, כבר יש לנו יותר מ-8,000 לקוחות אנטרפרייז ברחבי העולם. המיקוד שלנו באמת היה בלקוחות מאוד גדולים. יותר כמעט 3,000 עובדים ברחבי העולם, בערך 1,000 פה בישראל, וכאן יש גם נציגות יפה של סייברארק בקהל. אני אוהב מגרש ביתי. וממשיכים לצמוח ברחבי העולם. מבחינת סדרי גודל, בדוחות האחרונים שלנו היינו מעל $600 מיליון ב-annual recurring revenue. ובעצם מסע שלם של
התחלה מקטגוריה אחת למובילות בשתי קטגוריות, ובעולם ה-Identity Security, קטגוריות של גרטנר, שסייברק מובילה בכולם. עכשיו, מה זה העולם הזה של זהויות? אני אעבור מאוד מהר, אתם כולכם מכירים. התחלנו בלנהל את הזהויות הפריבילגיות של המשתמשים הכי רגישים, והרחבנו לכל זהות, העובד של החברה, הספק של החברה, הלקוח של החברה, פונקציות שונות, כל הפונקציות של כוח אדם של חברה, אבל גם מה שנקרא Machine Identities, וכולכם מכירים את זה, אפליקציות, גם צורכות מפתחות, סיסמאות, Secrets, וגילינו שיש מספר הולך ומתעצם של מפתחות Machine Identities בעולם, שגם הן צריכות ניהול ותחלופה, והכי מעניין זה שהתוקפים, כמו שאנחנו כאן יושבים וכל הזמן מחדשים, גם התוקפים עוסקים בחדשנות. בין אם זה חדשנות בשיטות נוספות לעשות כסף, כמו בעולם ה-ransomware, או שיטות תקיפה, בין אם זה לגנוב, בין אם זה להשתלט על ארגון, ובהרבה מאוד, או במרבית ההתקפות המתוחכמות, הנתיב התקיפה, או גם הנקודה שבה ההתקפה הפכה למסיבית, זה עברה דרך זהויות, ובטח זהויות עם הרשאות חזקות. אז בסייברק, המשימה שלנו מאוד מאוד ברורה. המשימה שלנו לאפשר ללקוחות שלנו להתמקד בעסקים שלהם, בין אם זה ארגון למטרות רווח ובין אם זה ממשלות וארגונים גדולים ברחבי העולם, ושאנחנו ניתן להם שכבת הגנה פנימית, שניתן להם שקט נפשי בכל עולם הזהויות, ויוכלו דווקא לאמץ טכנולוגיות חדשות ולאמץ את הענן ולפרוח קדימה. עכשיו אני רוצה לדבר באמת על חלק מההתקדמויות העסקיות שהובילו אותנו עד הלום, ולמקום גם פה לדבר על השותפות עם AWS. כשהקמנו את החברה, במקור, המוצרים שלנו נרכשו on-premise. לקוח רצה שאת המפתחות הכי רגישים הארגוניים יותקנו באתר הלקוח, on-prem, high scale, ולתמוך כמובן בארגוני ענק. אבל כשעבדנו עם השנים והתפתחנו, רצינו לעבור גם מצד אחד למודל של מנויים, subscription, להיות subscription company, ולעשות את זה עם מנוע של SaaS, שיותר ויותר מהמוצרים של סייברק יצרכו כ-Software as a Service, וראינו שיותר ויותר לקוחות, למרות שהם חשבו שנושא המפתחות, נושא הזהויות, זה הדבר הכי רגיש להם, פתאום היו פתוחים לאמץ את זה כטכנולוגיית SaaS. זה מבחינת האבולוציה העסקית של החברה. מבחינת כוחות השוק, ראינו שאימוץ טכנולוגיית ענן ויותר אוטומציה הכפילו ושילשו וריבעו את כמות הזהויות שצריך לטפל בהן, ומצד שני, הקורונה, יותר ויותר עבודה מרחוק, יותר ויותר נכונות של ארגוני ענק גם לעבור ל-SaaS. כמובן, AWS כמובן שמחים לשמוע שכל שני וחמישי לקוח שלנו אומר לנו שיש לו דדליין לסגור את הדאטה סנטר שלו ולעבור לענן, ורצינו כמובן להצטרף למסע הזה של הלקוחות שלנו ולתת להם יותר ויותר אופציונליות של טכנולוגיות SaaS. אז פה באמת השותפות החזקה שלנו ב-AWS שהתחילה כאן בישראל, והיא בעצם חובקת עולם, לחבור ביחד ולחשוב מה אנחנו מנסים להשיג ברמה העסקית. היו לנו מוצרי on-premise שרצינו להעביר אותם ל-SaaS, היו לנו מוצרי SaaS שלא היו בפלטפורמה אחידה, ורצינו ליצור פלטפורמה אחת של Identity Security Platform, CyberArk Identity Security Platform. התייעצנו עם AWS, עבדנו גם מבחינת Best Practices, ארכיטקטורה נכונה, שכמובן תשלב את העובדה שאנחנו חברת אבטחת מידע, שזה Security First. דבר ראשון, קמים בבוקר Security, ככה זה עובדי חברת CyberArk, אבל גם סקייל ולתת את הביטחון ללקוחות שהם יכולים לעבור איתנו למוצר SaaS. ביחד עם AWS פיתחנו פלטפורמה שגם לקחה מוצרים קיימים לפלטפורמת SaaS, גם איחדה מוצרי SaaS קיימים שלנו לאותה אחת, והכי חשוב, הפכה למנוע ליצירת מוצרים חדשים שנולדים על הפלטפורמה החדשה שלנו, והכל כמובן האצת תהליכי פיתוח, התחשבות באופטימיזציה, ואנחנו בדיוק שבוע אחרי כנס שבו השקנו עוד מוצרים חדשים בפלטפורמה שלנו לכל סוגי הזהויות. עוד עם אמזון, עוד עם AWS, עבדנו גם על נושא של Secrets Management, ממש חפרנו את המנהרה משני הצדדים, שמפתחי AWS יכולים לעבוד native
עם ה-AWS Secrets Manager, אבל מאחורי הקלעים סייברק ולקוחות סייברק יכולים להשתמש בפלטפורמה שלנו ולנהל את המפתחות האלה ולהחליף אותם כמו שהם עושים למשתמשים האנושיים שלהם, כמו שהם עושים עם מפתחות אחרים בארגון. בקיצור, שותפות עמוקה שהיום הפכה לממש מכפיל כוח בשבילנו. במבחן התוצאה, כיום יש לנו אלפי לקוחות שצורכים את השירותים מוצרים של סייברק כסאס, לקוחות מרוצים, מתרחבים, כמעט כל לקוח חדש שמצטרף, אנחנו מוסיפים בערך 200 ומשהו לקוחות ברבעון, כמעט כל לקוח חדש שמצטרף עם מספר מוצרי סאס של סייברק, ובמודל העסקי שלנו צלחנו בהצלחה את המעבר למנויים. ראיתם שדיברתי על annual recurring revenue, צלחנו את זה בהצלחה, וזה לא מובן מאליו לעשות את זה כחברה ציבורית, שעושה מעבר ממוצרי on-premise למוצרי SaaS, למודל של מנויים, והכל כחברה ציבורית עם תמיכה יפה מאוד של השוק, ובעצם הכרזנו על סיום המעבר הזה לפני יותר משנה, ונמדדים היום כחברת subscription לכל דבר ועניין. אז אני חושב שזה סיפור מיוחד, מאוד ישראלי, scale-up, מאוד גאים להיות חברה גלובלית ישראלית, עם בסיס השותפות הזה של AWS והתמיכה במודל העסקי. עד עכשיו היה לי כיף, אבל אני אסיים במשהו שהוא עוד יותר כיף בשבילי. סייברק מאוד עסוקה בלתת לקהילה, מעורבים בארגוני צדקה בארץ ובעולם. ולא מזמן, הזדמנה לנו הזדמנות לתמוך ולהיות ספונסורים של ג'ודוקה צעירה בשם גילי שריר, שעמדה להתארגן לאולימפיאדה בטוקיו. היא מאוד מצאה חן בינינו, מבחינת כמה שהיא חרוצה, משהו. היא מאוד מצאה חן בינינו כמה שהיא צנועה וכמה שהיא נחושה. מאוד מזכיר את התרבות הארגונית של סייברק, שלא מוותרים על הצניעות, יחד עם כל הנחישות והעבודה הקשה. תמכנו בה, היינו גאים לראות את הלוגו של סייברק, וגילי שריר, היא הייתה המבדיל שהביא לנבחרת האולימפית שלנו את מדליית הארד בטוקיו. כולם ציינו אותה, כן. זה הימור כיפי, ועכשיו בתוך סייברק זה הפך למושג של Girl Power, כי יש לנו אינישיטיב מאוד גדול של מה שנקרא Women in Cyber, איך מעודדים יותר ויותר נשים להיות משולבות בתעשייה הזאת שהולכת להיות איתנו, כן? ככל שהעולם יהיה דיגיטלי, ככה תהיה תעשיית הסייבר, ואיך לשלב יותר ויותר נשים. יש לנו אחוזים מאוד גבוהים בפיתוח, אנחנו עוסקים פה עם אוניברסיטאות מקומיות, יש לנו הרבה מסלולים לשלב נשים בתעשייה, וגילי הפכה לפוסטר שלנו לצורך העניין. מראים את זה לא רק בארץ, גם ברחבי העולם. תבוא למשרדים של בוסטון, תראו פוסטר שלה בכניסה למשרד. אני אסיים עם זה, אני אציין עוד דבר אחד. כמו שאמרתי, יש לנו נציגים של סייבר ארכן, רן אייזנברג מהפיתוח שלנו ידבר על הבמה הזאת, הוא יעשה עוד דאבל קליק על מה שדיברתי על העבודה שלנו עם AWS, יש לו גם סשן על אופן סורס שהוא פיתח, תשמעו ממנו. יש לנו גם צוות שידבר על פינופס ואיך אנחנו עושים אופטימיזציה, אז אנחנו גאים להיות חלק מהכנס הזה המדהים הזה, והזדמנות שלי להגיד לכם, יאללה, תודה רבה ותהנו בהמשך. תודה. Thank you, Udi. It is really great to see, and thank you for sharing CyberArk's story of really building an effective end-to-end data strategy on AWS. So earlier I asked each of you to think about a problem that you could catalyze solving, and we've talked about many of the tools and capabilities that AWS has to help you build quickly and take the next step in solving that problem. So there's a lot to learn here today. I'm going to really encourage everyone to find some sessions where you can learn in depth how our services help you solve those problems, lower costs, and really give you new insights from your data. You're also today going to be able to hear from other customers like you and discover the ways that they're using technology to improve their business. So I encourage you to spend the day exploring and learning and building on top of that innovation, and really thank you for joining us this morning. Have a great day.